Hello dear students, welcome to the 6th lecture of the Buyback of Shares. In this lecture, we are going to discuss another patterns of the problems relating with the buyback. Okay, let's move into the first problem. Okay, the data taken from the book of the ABC Limited as on 31st March 2018, and the liability side consists of the equity share capital rupees 2 crores, then security premium, reserves and surplus security premium 22 lakh, general reserve 25 lakh, surplus 15 lakh, debentures 75 lakh, term loans 80 lakh, current liability 35 lakh. The total is the 4 crores 52 lakh. And asset side, the fixed asset 2 crores 73 lakh 60,000, investment 75,000, stock 47 80,000, sundry debtors 40 lakh 20,000, the bank balance 15 lakh 40,000. The total of the balance sheet is the 4 crores 52 lakh. So this is the balance sheet of the ABC Limited, and it was decided in the meeting of the shareholders to buy back 15% equity shares of rupees 16 per share and 10% debentures rupees 20 lakh at a premium of 15,000 would be issued to finance the buyback. Then general reserve would be used a living balance of rupees 10 lakh. The investment worth rupees 20 lakh could be sold out for 28 lakh. Pass the journal entry and drop the balance sheet. Okay, this is the balance sheet of company. Company balance sheet. These are the information relating with the balance sheet. And here, company buyback 15% of the equity shares at rupees 16 and 10% debentures rupees 20 lakh at a premium would be issued to finance buyback. But ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഇത് debentures issue ചെയ്യുന്നത് ബൈബാക്കിന് വേണ്ടിയില്ല, would finance the buyback, would issue to finance the buyback. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ debentures ബൈബാക്കിന് വേണ്ടിയുള്ളതല്ല. That's a very important element. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ബൈബാക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രതീക്ഷിക്കും. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിൻ്റെ മീനിങ് അത് ബൈബാക്കിന് വേണ്ടി ഫിനാൻസ് കാര്യങ്ങൾ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ബൈബാക്കിന് വേണ്ടി ഒരു എലമെന്റ് അല്ല. അപ്പോൾ ഈ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബൈബാക്കിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ, കാരണം ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് വുഡ് ബി ഇഷ്യൂ ടു ഫിനാൻസ് ദ ബൈബാക്ക് ഫിനാൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അത് ബൈബാക്ക് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ഓക്കെ, ദ ജനറൽ റിസർവ് ഷുഡ് ബി ലിവിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് rupees 10 lakh. The investment rupees 20 lakh could be sold out 28 lakh. Okay, these are the information. Okay, and the first step, the find out the amount of the buyback. Okay, that's equity, the 2 crores. The 2 crores, the 15%. 2 crores, the 15%. The amount is 30 lakh. 30 lakh is the amount required for your the buyback. Okay, the number of shares. Then number of shares 30 lakhs. The number of shares, the face value is 10. 30 lakhs divided by the 10, 3 lakh shares, they are going to buy back the 3 lakh shares. 30 lakhs is the amount for the buyback and 3 lakh shares. It means 3 lakh shares are going to buy back. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റി ബൈബാക്കിന് 30 lakhs വേണം, ദെൻ ഷെയർസ് 3 lakh ആണ്. ദെൻ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബൈബാക്കിന് ഒരു ഡിബഞ്ചർ ചെയ്യുന്നത് ഫിനാൻസിങ്ങിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ്. അത് ബൈബാക്കിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ അല്ല, ഫിനാൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിബഞ്ചർസ് അവർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഡിബഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ള ബൈബാക്കിന് വേണ്ടിയാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ വേറെ സോഴ്സ് ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കത് ജനറൽ റിസർവ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. കാരണം ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നില്ല, ഡിബഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഫിനാൻസിന് വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം, നമുക്ക് ജനറൽ റിസർവിനെ മാത്രം റിസർവിന് എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. വി ഹാവ് ദ സഫിഷ്യൻറ്റ് റിസർവ്, സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം 22 lakh, ജനറൽ റിസർവ് 25, സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ട് 15 lakh. Okay, and here there is a clause. ഇനി റിസർവിന് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ക്ലോസ് പറയുന്നത് ജനറൽ റിസർവ് വുഡ് ബി യൂസ് ലിവിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് 10 lakh. 10 lakh അവിടെ നിർത്തിയിരിക്കണം. ജനറൽ റിസർവിന് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ 10 lakh അവിടെ നിർത്തിയിരിക്കണം. അപ്പോൾ 10 lakh നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എത്ര എടുക്കാൻ പറ്റും? 25 lakh, 10 lakh, 15 lakhs മാത്രം എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഓക്കെ, ദ ജനറൽ യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ ബൈ ബാക്ക്. നമ്മൾ ജനറൽ റിസർവ് എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ദ അവൈലബിൾ ബാലൻസ് ജനറൽ 25 lakh. ദ ജനറൽ റിസർവ് വുഡ് ബി യൂസ് ലിവിംഗ് ബാലൻസ് 10 lakh അവിടെ നിർത്തണം. Therefore we can take only the 15 lakh. 25 ലക്ഷം ഉണ്ട്, 25 ലക്ഷം നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് എടുക്കാനേ സാധിക്കുള്ളൂ?
15 ലക്ഷം എടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല, ബാക്കി 10 ലക്ഷം അവിടെ നിർത്തിയിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യം 30 ലക്ഷമാണ്, എഗെയിൻ 15 lakhs വേണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റും? അടുത്ത റിസൾട്ട് നോക്കി നമ്മൾ സർപ്ലസ് ആണ്, സർപ്ലസ് ഒരു 15 ലക്ഷം ഉണ്ട് അവിടെ അല്ലേ, സർപ്ലസ് 15. അപ്പോൾ ബാക്കി 15 ലക്ഷം നമ്മൾ സർപ്ലസിന് എടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, സോ 30 lakhs നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വന്നു, നമ്മളത് കണ്ടെത്തിയെന്ന് റിസർവ് ചെയ്യുന്നതാണ്. റിസർവ് നമ്മൾ ജനറൽസ് യൂസ് ചെയ്തു, 15 lakhs എടുത്തു. കാരണം 25 lakhs ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ അവിടെ നമുക്ക് 10 ലക്ഷം അവിടെ നിർത്താൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർ, ബിക്കോസ് 10 lakhs അവിടെ നിർത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി 15 ലക്ഷം എടുത്തു. എഗെയിൻ 15 lakhs വേണം, നമുക്ക് 30 ലക്ഷമാണ് വെച്ചാൽ 30 ലക്ഷം ബാക്കി 15 നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ട് എടുത്തു, അവിടെ 15 ലക്ഷം ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ബാലൻസ് 30 lakhs നമ്മളവിടെ യൂസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമ്മൾ ബൈ ബാക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യണം. ബൈ ബാക്കിന് ആവശ്യമുള്ള എലമെന്റ് റിസർവ് നിന്ന് മീറ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ആൻഡ് ജനറൽ റിസർവ് യൂസ് ചെയ്തു. ദെൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്, 10% ഡിബഞ്ചേഴ്സ് അവർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പ്രീമിയത്തിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ അത് ഫിനാൻസിന് വേണ്ടി ജനറലായിട്ട് എഴുതാം, പക്ഷേ അതൊരിക്കലും ബൈ ബാക്കിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നമുക്ക് ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, സെപ്പറേറ്റ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനേ പറ്റില്ല, ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് വുഡ് ബി ഇഷ്യൂഡ് ഫോർ ദ ഫിനാൻസ് ദ ബൈ ബാക്ക്. സോ 10% ഡിബഞ്ചേഴ്സ് അല്ല പറ 10% ഡിബഞ്ചേഴ്സ് 20 lakh അറ്റ് എ പ്രീമിയം ഓഫ് ദ 15. ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ സോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പറഞ്ഞത് ബൈ ബാക്കിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല, സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്ത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഏത് കാറ്റഗറി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുക, അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് ട്രേഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആയിരിക്കും. ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ട്രേഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ 20 ലക്ഷമുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വിൽക്കുന്നത് 28 ലക്ഷത്തിനാണ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദാറ്റ് മീൻസ് എ പ്രോഫിറ്റ്, 8 lakhന്റെ പ്രോഫിറ്റ് വരും. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ്സ് എ പ്രോഫിറ്റ്. ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വാസ് സോൾഡ് 8 lakh പ്രോഫിറ്റ്, ബിക്കോസ് സ്പെസിഫൈഡ് ഇറ്റ്സ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്ത ട്രേഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. ഓക്കെ, ദെൻ buyback 16 rupees, that means premium. The buyback rupees 60, that means 10 rupees a face value and the 6 rupees a premium. So that is a very important. These are the important elements of the buyback. ചെയ്യുമ്പോൾ conditions ഒന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം. ബൈബാക്കിന്റെ ക്രൈറ്റീരിയ എങ്ങനെയാണ്? ഇവിടെ ഡിബഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു, പക്ഷെ നമുക്ക് ഫിനാൻസിന് വേണ്ടി പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ആണ്, അപ്പോൾ അത് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് റിസർവിൽ തന്നെ എമൗണ്ട്സ് എടുക്കണം. ദിസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എലമെന്റ്, വുഡ് ഇഷ്യൂ ദ ഫിനാൻസ് ബൈബാക്ക്. ഓക്കെ, and let's move the journal entry. The first entry, the buyback through the reserve. The reserve, we just use general reserve 15 lakh and surplus account is rupees 15 lakh. The transfer capital redemption reserve 30 lakh. 30 lakhs need to the 15 lakhs through the general reserve and the 15 lakhs through the surplus account. Okay, so the first entry, transfer capital redemption reserve 30 lakhs. And the debenture issued to finance buyback. ഇനി നമ്മൾ ഈ എൻട്രി എഴുതാം. Debenture issued to finance the buyback is a premium. Debenture issue in the premium for financing. A premium calculate ചെയ്യേണ്ടി വരും. The bank account at then 10% debenture to security premium. The debenture amount is 20 lakhs. So 20 lakhs debenture amount and premium is 15%. That means 20 lakh 15%, 3 lakh. So amount is 23 lakh. അപ്പോൾ ഫിനാൻസിന്റെ പോയിന്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 23 ലക്ഷം കിട്ടും. Okay, so that is entry, very important element, financing the buyback. And the next one is the buyback. The buyback at a premium. Buyback at a premium. Generally is a share capital account at a security premium account at a to shareholders. So the number of shares is a 3 lakh. 3 lakh shares into face value is a 10. The face value is 10 and premium is 6. 3 lakh into 10 and 3 lakh into 6. 30 lakh, 18 lakh, 48 lakh. That is the buyback at the premium. And making the shareholders account to the bank, making the payment, shareholders account to the bank, that's a 48 lakh. So 48 lakh. The last investment sold the profit. The investments were the sold the profit. That means 20 lakhs for the 28. So it's 8 lakh is a profit. But investment part നമ്മൾ assume ചെയ്തിട്ടുണ്ട് is a trade investment. So we use the surplus account. The bank account to investment to surplus because it's a trade investment. Can assume this is a trade investment. So it's a surplus. So the 20 lakh, the value of the investment is selling and the sold is 28. 20 lakh, then that means profit. 8 lakh is a profit, the amount is 28 lakh. Okay, these are the entries regarding your the transaction. So listen, so once again, this is a very important clause. The debentures rupees 20 lakh at a premium would be issued to finance the buyback. ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ബൈബാക്കിന് വേണ്ടിയാണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല, സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനേ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എമൗണ്ട്സ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഡിബഞ്ചർ പോകാൻ സാധിക്കില്ല, നമ്മൾ റിസർവിൽ നിന്ന് എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. വേറെ സോഴ്സ് ഇല്ല, അപ്പോൾ റിസർവിൽ നിന്ന് എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഇത് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ. ഈ ഒരു ക്ലോസ് ആണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്ന എലമെന്റ്.
Okay, and these are the entries regarding the transition. And after that, balance sheet. What's changed? The balance sheet point of the first elements to 2 crores. 2 crores and the 30 lakhs buyback ചെയ്തു ബാക്കിയുള്ളത് എത്രയായിരിക്കും 1 crores 70 lakh 30 lakh is part of the buyback. And security premium account നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് 22 lakhs ആയിരുന്നു 22 lakhs ഉണ്ടായി. then 22 lakhsൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് നമുക്ക് സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം ക്രെഡിറ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്ലസ് വന്നു 3 lakh ക്രെഡിറ്റ് ആയി, പക്ഷെ പോകുന്നുണ്ട് 18 lakhs നമുക്ക് പോയി. സോ 3 lakh പ്ലസും 18 lakhs മൈനസ് ആണ്. 3 lakhs നമുക്ക് പ്ലസ് ആയി, 18 lakhs മൈനസ് ആയി. സോ 7 lakh ആണ് ബാക്കിയുള്ളത്. 22 lakh ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിൽ 18 ലക്ഷം നമുക്ക് ബൈ ബാക്കിൻ്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ പോയി, ബാക്കി 4. ദെൻ നമുക്ക് പുതിയത് വന്നിട്ടുള്ളത് ഡിബഞ്ചർ ഇഷ്ടപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് 3 lakhs. സോ ദാറ്റ് ഈസ് 7 lakh. ദെൻ ജനറൽ റിസർവ് ദാറ്റ് ഈസ് 25 lakhs. 25 lakhsൽ 10 lakhs നിർത്താൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ബാക്കി നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കറിയാം ജനറൽ റിസർവിൽ 10 lakhs ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, ദെൻ സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ട്. ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ട്. 15 lakhs ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ 15 lakhsൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി 15 lakhs എടുത്തു. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഉള്ള ബാലൻസ് മുഴുവൻ എടുത്തു. പുതിയതോടെ വന്നിട്ടുണ്ടോ നോക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് 8 lakhs വന്നു, പുതിയതായിട്ട് ക്രെഡിറ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. 8 lakhs പ്രോഫിറ്റ് മുഴുവൻ ക്രെഡിറ്റ് ആയി. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് 8 lakh, ദാറ്റ് ഈസ് എ സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ട്. Okay, then new reserve, capital redemption reserve, that is a new reserve, that's a capital redemption reserve, new reserve. Okay, and debentures, 75 lakhs debentures, then new debentures 20 lakhs ന്റെ പുതിയ debentures വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്ലസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ പുതിയ debentures വന്നു 75 lakh plus 20, that's 95 lakhs debentures വന്നു, പുതിയ debentures വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് എ 10% ഡിബഞ്ചേഴ്സ് പുതിയതായിട്ട് വന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിബഞ്ചറിന് അവിടെ രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഇത് കാണിക്കാം. 9% 10% ആണ്. നമുക്ക് പുതിയ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് വന്നു, ദാറ്റ് ഈസ് 95 lakhsന്റെ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് വന്നു. ഓക്കെ, ദെൻ ടേം ലോൺ, ദർ ഇസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് ഇൻ ടേം ലോൺ. ടേം ലോണിൽ ചേഞ്ച് ഇല്ല, കറണ്ട് ലയബിലിറ്റിയിൽ ചേഞ്ച് ഇല്ല. ഓക്കെ, ദെൻ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്, ഇതിൽ നമുക്ക് ചേഞ്ച് വരുന്നത് 2 crores 73 lakh 60,000 ആണ്. ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചേഞ്ച് 75 lakhs ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിൽ നമ്മൾ സോൾഡ് വരുന്നുണ്ട് 20 lakhsന്റെ സോൾഡ് വന്നു. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് എ ഡേ ഇസ് 55 lakh. Then stock and sundry debtor, there is no change. The bank balance, there is a change. 15,40,000 as a bank balance. എന്തൊക്കെ വരുന്നു? ഇറ്റ്സ് എ ക്രെഡിറ്റഡ്. ദെൻ നമുക്ക് കയ്യിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് 23 ലക്ഷം നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് വന്നു, ഡിബഞ്ചർ ഇഷ്യൂവിൻ്റെ പൈസ കിട്ടി. ഓക്കെ, 23 lakh is a plus. And the payment 48 lakh മൈനസ്, പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു, മൈനസ് ആയി, 48 lakh മൈനസ് ആയി. ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സോൾഡ് ചെയ്തപ്പോൾ 28 lakh കിട്ടി. സോ 23 പ്ലസ് 28 പ്ലസ് മൈനസ് 48. സോ 28 minus 48, the amount is 18,40,000. 18,40,000 is the bank balance. The total of the balance sheet is 4 crores 35 lakh, and here the 4 crores 35 lakh. Okay, so that is the balance sheet. That's the balance sheet, new balance sheet of the company. That means just additions and the deletions. നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വന്ന് പുതിയ ആഡ് ചെയ്യുന്നു, ആൻഡ് ഓൾറെഡി മൈനസ് ചെയ്യാതെ മൈനസ് ചെയ്യുക, റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ 4 crores 35 lakhs ആണ് അവിടെ വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എലമെന്റ്. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഡിബഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ടു ഫിനാൻസ് ദ ബൈ ബാക്ക് ആണ്. ഇപ്പോൾ 10% ഡിബഞ്ചർ ആണ്, 9% ഡിബഞ്ചർ ആണ്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് രണ്ടും കൂടി സെപ്പറേറ്റ് എഴുതാം, അങ്ങനെ എഴുതുന്നത് നല്ലതാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ ടോട്ടൽ ഇത് എഴുതുന്നുള്ളൂ. മൊത്തം നമുക്ക് 95 lakh ഡിബഞ്ചർ ഉണ്ടെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ എഴുതുന്നുള്ളൂ. പ്ലസ് വന്ന ഡിബഞ്ചർ 20 lakhs, എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് 75 lakhs ആണ്. ഓക്കെ, ഒരു എലമെന്റ് മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓഫ് എ കമ്പനി, ന്യൂ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓഫ് എ കമ്പനി. Okay, let's move to second problem. There is another problem. The data taken from the ABC Limited, the balance sheet, so 1 crores, reserve security premium 15 lakh 15, general reserve 11 lakh, then 15% debentures 42 lakh, sundry creditors 13 lakh 80, and land and building 19 lakh, plant and machinery 70 lakh 80,000, furniture and 15 10 lakh, non-trade investment 11 lakh 60, stock 36, sundry debtors 18 lakh, bank balance 16 lakh 55,000. The total is 1 crore 81 lakh 95,000.
1 crores 81 lakh 95,000. ഇതൊരു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആണ്. Okay, there is ABC Limited balance sheet. Okay, these are the conditions for the buyback. To buy back 10% equity share, rupees 20 per share. Buyback means is a premium, rupees 20. The 10% of the equity shares are going for the buyback. And premium paid on the buyback to met the balance security premium. Premium ET and the security premium account. The general reserve balance may be utilized for the purpose. That means they are using general reserve for the buyback. That means they are not issuing. They are not ready to issue any debentures and share. They are using the general reserve for the buyback. The investments are sold rupees 12 lakh. The investment is sold rupees 12 lakh. Okay, these are the conditions of the buyback. So the general reserve is utilized for the buyback, and the investment is a non-trade investment. This investment is non-trade investment. The non-trade investment 11 lakh 60,000. So it's a selling profit 12 lakhs. That means 40,000 profit 12 lakh. That means selling 40,000 profit. Okay, let's see the solution. The first amount of the buyback. The buyback is 10%. The total amount is 1 crores. The 1 crores 10%. The amount is 10 lakh. Okay, the 10 lakh is the amount required for the buyback. And number of shares is 10. Rupees 10 is the number of shares. Rupees 10 is the number of shares. The 10 lakh divided by rupees 10 is 1 lakh shares. 1 lakh shares. 1 lakh shares ആണ് നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമായിട്ട് വരണത്. മീൻസ് ബൈബാക്കിൻ്റെ പോയിട്ട് നമ്മൾ ബൈബാക്ക് ചെയ്യുന്നത് 1 lakh ഷെയർസ്, പിന്നെ 10 lakhs ആണ് നമുക്ക് എമൗണ്ട് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ എമൗണ്ട് ത്രൂ ദ ബൈബാക്ക് ജനറൽ റിസർവ് ആണ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ദ എമൗണ്ട് ഈസ് 10 lakhs ആണ് നമുക്ക് ബൈബാക്കിന് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ജനറൽ റിസർവ് നമുക്ക് എത്ര എമൗണ്ട് ഉണ്ട്? 11 lakh ഉണ്ട്. സോ സഫീഷ്യൻറ്റ് ബാലൻസ് ജനറൽ റിസർവിലുണ്ട്. സോ ദ ജനറൽ റിസർവ് ക്യാൻ ബി ഈസിലി യൂസ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ദ ബൈബാക്ക്, യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Then investment was sold rupees 12 lakh. That means it's a non-trade investment. Non-trade investment 11 lakh 60,000. 11 lakh 60 ആണ്. അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് വിൽക്കുന്നത്. So 40,000 പ്രോഫിറ്റ് ആണ് നമുക്ക് സെയിൽ വരുന്നത്. Okay, then the buyback is rupees 20. That means 10 rupees the face value and the 10 rupees the premium. So buyback at a premium. These are the solution element. ഇപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. Let's move the journal entry. The first, and using the capital general reserve for the buyback. General reserve account at the capital redemption reserve account. We are using the 10 lakh. 10 lakh using for the buyback. The available balance is the 11 lakh. Okay, so 10 lakh, utilize the 10 lakh. And the buyback at a premium. So buyback at a premium. So that means share capital account at a security premium to shareholders account. So the number of shares of 1 lakh shares. And the face value point of rupees 10, premium point of rupees 10. So 10 into 10. And 10 lakh, the amount is 20 lakh. The payment to the buyback, the shareholders accounted to the bank rupees 20 lakhs, payment to the shareholders. And the non-trade investment, the selling the non-trade investment. 11 lakh 60,000 is the value of the investment and selling the 12 lakh. That means 40,000 is a profit. So non-trade investment, specify that is the capital reserve. Suppose the trade investment use a surplus account is a capital reserve. So bank account at 12 lakh, investment is 11 lakh 60,000, the capital reserve is 40,000. There's a profit. So 40,000. Okay. So after that, going to the balance sheet. This is the new balance sheet, and let's see the changes. Okay, the first element is the balance sheet point. The first is equity share capital. It's a 1 crores. So 1 crores rupees 10 lakh is required for the buyback. So reducing the 1 crores minus 10 lakh is 90 lakhs. And another one is security premium account, 15 lakh 15,000, and just utilizing the 10 lakhs. Utilize 10 lakhs for the buyback. 15 lakh 15,000 minus 10 lakh 5 lakh 15,000. And the general reserve, the amount is 11 lakh, and just utilize the 10 lakh. 10 lakh is utilized for the purpose of the buyback. The balance is 10 lakh is 1 lakh. And the new reserve is the capital redemption reserve, that's a 10 lakh. Okay, and after that another important is a capital reserve, because there is a profit, there is a capital reserve. So 40,000, the capital reserve, that is the 40,000. So capital reserve, so 40,000. And the debentures, then another one is the debentures. As a debentures, the amount is 42 lakh. The debenture amount is the 42 lakh.
And sundry creditors, so 13 lakh 18,000, there is no 13 lakh 80,000. And asset side, there is no change in the land and building, plant and machinery, furniture, and trade investment is sold. There is a investment, there is no investment here. Investment is sold. Okay, there is no investment. And the stock point of view, 36 lakh, sundry debtors 18 lakh, there is no change, stock and sundry debtors. And bank balance 16 lakh 55,000. Okay, the change is the payment 20 lakh, so minus 20 lakh, and credit 12 lakh is credited. Yes, 12 lakh is credited plus 20 lakh is a payment, 8 lakh 55,000. Okay, and we can take the total, that is 1 crores 62 lakh 35,000, 1 crores 62 lakh 35,000. That's a new balance sheet total. Okay, so these are the conditions. Once again the condition, and after that just write the journal entries, and finally we just adjusting the entire values in your the balance sheet. Okay, let me conclude. The first we discuss the problem. The first problem number 1 is regarding your the BBA Limited balance sheet and the figures, and the one of the important elements would be issued to finance the buyback. The debenture is issued to be finance the buyback. So that's a very important clause, and just assume that investment is not specified here, so we can assume that it's a trade investment. Okay, that's the first problem and journal entry, and after that take the balance sheet. And this is the second problem, and the second problem, there's non-trade investment, that means shown on your the capital reserve, the new reserve, the capital reserve, and this is the redrafted balance sheet of the BBA Limited. Okay, thank you so much, and thank you for watching me.